డ్రా చేసుకోండి. నాకు వస్తుంది హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఇచ్చి. ప్రొజెక్టర్ రావట్లేదా? పవర్ ఉంది చూడండి, ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. నువ్వు ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఇచ్చి. సో నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టర్ అండి. పిల్లలు ఉన్నారా? 49 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆన్లైన్లో. ఎస్, ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్ ఎంటైర్ స్క్రీన్. ఒకసారి మనకి ప్రొజెక్టర్ ఆన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చూసారా సిలబస్? చూసారా పిల్లలు? ఒకసారి మీరు చూడలేదా? ఎస్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. Are you start the syllabus? జావా ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ చూసారా? చూడలేదా? Sir, started na? Yes, please. Stop. Children, are you able to see my screen? Yes. Children, Yes, sir. ఓకే. నేను మార్నింగ్ క్లాస్లో మీరు చాలా మంది ఎంతసేపు నాతో లింక్ క్లాస్లో ఉన్నారనేది ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను. మీ గ్రూప్ మెయిల్ ఐడి ఉందారా? చాలామంది 8 to 10 minutes మాత్రమే ఉన్నారు క్లాస్లో. చూడండి, మీరు మేమేమి అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అనకండి. వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ బై యూజింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. రైట్, చూపిస్తే చూడండి. Audit 1, Java PPT, Java notes, new folder. Yes, new folder. Subject. So JPEF lab, new folder. Children, are you able to see my screen? Online students. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ఇక్కడ చూడండి, రూల్ నెంబర్ 61, అమ్మాయి 8 minutes 58, 9 minutes, నియర్లీ 9 minutes ఉంది ఇక్కడ. Right, which in the screen? It is coming. చూడండి, ఎస్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాకు సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎంతసేపు హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ మీ. రైట్, ఇది కరెక్ట్ కాదు. రూల్ నెంబర్ 61 అమ్మాయి ఉన్నారా? ఆశ్రిత రాజ్. You are only 9 minutes associated with me. So next Bhavana 29 minutes, Kaur 37 minutes in the morning class, JPF. Right, అది కరెక్ట్ కాదురా? మీరే ఆలోచించుకోండి, చిన్నపిల్లలు కాదు మీరు, మెచ్యూర్డ్. రైట్, మేము ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తూ వీఆర్ ఫైండింగ్ హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ అస్. ఓకేనా? రైట్. So today I am going to start my actual syllabus. Up to now I started only introduction part. Right. So first ఒకసారి syllabus చూడండి పిల్లలు. నేను మీకు ఏంటంటే, ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ I am telling Java programming. At the same time I am handling this Java programming lab. So I am handling IT workshop for batch 2. Right. So these are the 3 associates with you. IT workshop for batch 2 only. These are the 3 associates with you, children. Right. I am also handle this subject for your seniors, 83 batches. You believe me, I am good in programming, not only this Java, C++, right, parallel, Python, PHP, right. I know nearly 10 programming languages. Here, this is your status. So first, what is we are in this academic year, the Java subject. So this is the syllabus. Children, please observe your syllabus. Java Programming and Enterprise Framework, JPEF another shortcut. Java Programming and Enterprise Framework. Children, the code of the subject is 20ITC07. C means it is the compulsory subject. C means compulsory. Right, it is not option subject. 07 is the here. Regulation is R20 regulation. R20 regulation. ఇది ఎప్పటి నుండి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే 21 బ్యాచ్. మీరు అడ్మిషన్ 21
ఎస్ 21లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళ బ్యాచ్ నుండి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 3 hours per week. మీకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ జేపీఈఎఫ్ సబ్జెక్ట్ 3 hours ఉంటుంది ఒక వీక్లో. రైట్. దేర్ ఈస్ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ 3 hours. మీకు ఏముంటుంది, సబ్జెక్ట్కి ఎండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ల్యాబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ల్యాబ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటుంది. రైట్. So the duration of this semester end examination, SEE means semester end examination, it is 3 hours 180 minutes. Right. So this SEE ఎంతకేంటి కండక్ట్ చేస్తారంటే 60 మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తాం, 100 చేయం. ఈ 40 మార్క్స్ అనేది ఇంటర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్, సిఐఈ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్. ఎవరైతే నేను లాస్ట్లో చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి 60 మార్క్సే వస్తాయి. ప్రతిరోజు చదివితే, ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు మీరు చక్కగా చదివితే మీకు 100 మార్క్స్ వస్తాయి, అంతేనా? సో సిఐఈ 40 మార్క్స్. సో ద క్రెడిట్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ 3. ఇవి ఓపెన్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి, ఏదో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. ఇటు సైడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి, డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. క్లోజ్. గట్టిగా ప్రెస్ చేయి. రైట్. పర్లేదు ఉండండి. ఇటు సైడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇటు సైడ్ ఇది ఓపెన్ చేసి ప్రెస్ చేయి, గట్టి ప్రెస్ చేయి. ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది, ప్రెస్ చేసి లాగా. ఓకే. రైట్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అవర్ సబ్జెక్ట్. సో దీంట్లో కోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అని ఉంటాయిరా. మనకి 5 units ఉంటాయి, ఒక్కో యూనిట్కి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చేయాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ వాట్ యూ లర్న్ అవుట్కమ్ అంటే. రైట్. ఇప్పుడు దీని గురించి మనము ఆలోచించి మైండ్ ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ చూడండి, యూనిట్ 1. At the end of, if you believe me, if you did the assignments and all the works thoroughly, then you will reach this course outcomes at the end of the semester. Right. Unit 1 లో చూడండి, దీంట్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు జావా అని ఉంది. ఆబ్జెక్ట్స్, క్లాస్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జేడీకే, జేఆర్ఈ, జావా ప్రిమిటివ్ టైప్స్, బేసిక్ ఆపరేటర్స్, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్, డిఫైనింగ్ క్లాస్, adding instance, fields, methods, constructors, access, modifiers, object creation example, method overloading. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఈ రోజు నేను ఏం చెప్తానంటే, సో దిస్ మార్నింగ్ క్లాస్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జేడీకే, జేఆర్ఈ ఇవి చెప్పాను. డయాగ్రామ్, వెన్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ అందరూ ఉన్నారు కదా. సో నౌ హియర్ ఐ విల్ స్టార్ట్. ఎక్కడ అంటే పిల్లలు, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఎట్ జావా ప్రిమిటివ్ టైప్స్, బేసిక్ ఆపరేటర్స్, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ టాపిక్స్ టుడే క్లాస్ I am so today class I am going to cover these topics. Right. ఇవన్నీ మాకు తెలుసు కదా సార్ అంటే, yes మీకు తెలుసురా, మీరు ఎక్స్పర్ట్స్, you are good in Java remaining programs, so you need to apply the same knowledge here. Right. So today I am going to discuss about these topics in our class. Today agenda, today topics. So I will try to cover these topics. Okay. So now here Java primitive types. So first మీకు ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి అంటే, జావా ప్రిమిటివ్ టైప్స్లో పిల్లలు అరే నాన్న, హియర్ ద ఫస్ట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్, ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్? ఎస్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ దేర్? వేరియబుల్ ఉన్నదా, లింక్ కట్ అయిందా? మాట్లాడండి రా, ఆన్లైన్. అప్పుడు మాట్లాడకపోతే నాకు తెలియదు మీరు లింక్ లో ఉన్నారా. ఎస్, లింక్ కట్ అవుతుందో. ఎస్, ఆదిత్యకి థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. వేరియబుల్ మీన్స్ which stores the data. Stores the data. Any other? Which value can be changed? Pardon me? Value can be changed. ఏమంటున్నారు? Name given to the the values which are changing. The values which are changing. ఇది ఎప్పుడు మనకి 6th క్లాస్లో 7th క్లాస్లో మ్యాథ్స్ వస్తాయి, వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్ అని వస్తాయి. ఓకేనా సార్? మీకు ఎట్లా మ్యాథ్స్ తెలుసా అంటే, నేను ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు మ్యాథ్స్ ట్యూషన్ చెప్పేట ఉంటాను. రైట్. ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ చేంజింగ్. రైట్. అది నా బ్యాక్గ్రౌండ్.
the values which are changing. Okay. Inka, any other definition? Any other definition? A named memory location. Named memory location. మన ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేసరికి సో వాట్ ఐ టోల్డ్ ఏ నేమ్డ్ మెమరీ లొకేషన్. అక్కడ మెమరీ లొకేషన్ ఉంది, దానికి ఒక పేరు పెట్టావు, దాన్ని వేరియబుల్ అన్నావు. ఏమన్నావు? ఎక్కడ ఉంది మెమరీ లొకేషన్? ప్రైమరీలోనా సెకండరీలోనా? మళ్ళీ క్వశ్చన్. ప్రైమరీ మెమరీ అనగానే ప్రైమరీ సెకండరీ రెండు వస్తాయి, రైట్? సో వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుంది నాన్న? ప్రైమరీలోనా సెకండరీలోనా? సపోజ్ ఇలా రాస్తారు మీరు కోడ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్, రైట్, void main int c printf percentage d c. I think all the people are know the C programming. Suppose c is equal to 9 ఇలా ఇచ్చాను. ఇది C ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసు. ఇక్కడ c అనేది ఏంటి? వేరియబుల్. 9 అనేది కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను c ని ఏమన్నాను? వేరియబుల్ అన్నా. ఈ మెమరీ ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుంది వేరియబుల్ c కి? ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ? ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ప్రైమరీ మెమరీలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ప్రైమరీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రైట్? అంతా లింకింగ్ ఏరా, లింకింగ్ లేని సబ్జెక్ట్ లేదు, మొత్తం లింకింగ్. లింక్ కరెక్ట్ మ్యాపింగ్ చేసుకుంటే మన సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, రైట్? ప్రైమరీ మెమరీలో అలొకేట్ అవుతుంది. ఎంత మెమరీ? హౌ మచ్? ఎంత? ఇంటీజర్కి ఎంతరా మెమరీ సిలో? రైట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ కంపైలర్, రైట్? సో ఇనిషియల్గా వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ASCII కంపైలర్ 2 bytes అనుకుందాం, రైట్? 2 bytes, రైట్? ఇంటీజర్ 2 bytes. రేంజ్ మనం ఏమైనా చదువుతాం చూడండి. సో 2⁻−15 to, రైట్? సో వాల్యూ గుర్తుందా? 32,767 to, రైట్? ఇక్కడ 32,768 to -32,768 to +32,767. ప్లస్ వాల్యూ ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది, మైనస్ వాల్యూ ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసామంటే మనము, రైట్, సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ వేరియబుల్, ఇట్ హ్యాస్ n number of bytes, right? Suppose if there are some variable, it has n number of bytes. So the equivalent formula ఏంటంటే 2⁻n−1, right? So 2⁻n−1. ఇది ఎక్కడ మైనస్ వాల్యూ? -2 ఎక్కడ వరకు? 2⁻n−1 హోల్ -1. సో 2⁻n−1 హోల్ -1. ఇక్కడ n అంటే n is nothing but number of bits. So what is n here? N here it is number of bits. Number of bits, right? Okay, ఇది ఎక్కడ ఫాలో అవుతుంది? C++ ఫాలో అవుతుంది. C++ depends on ASCII, American Standard Code for Information Interchange. But whenever you came to Java programming, సో ఎప్పుడైతే జావాకి వచ్చావో, జావా ఫాలోయింగ్ దిస్ యూనికోడ్ అన్నా, యూనికోడ్ జావా ఫాలోయింగ్ దిస్ యూనికోడ్, రైట్? సో వేర్ C++ following this ASCII code, American Standard Code for Information Interchange, whereas Java follows this Unicode, right? Okay. మీరు ASCII గురించి తెలుసు, ASCII చార్ట్ చూసారు. మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్, ఆవర్తన పట్టిక అన్నట్టు. సో పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది ఒకటి. అలా ఆ విధంగానే మనకి ఈ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ASCII ఒక చార్ట్ ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ASCIIలో? ASCII టేబుల్ ఎప్పుడైనా చూసారా? చూస్తే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? నల్ అనేది ASCII టేబుల్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో మనకు ఆవర్తన పట్టిక పీరియాడిక్ టేబుల్లో హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం ఉన్నట్టు. సో దీంట్లో వచ్చి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి నల్. దీని వాల్యూ ఎంత? 0. ASCII వాల్యూ 0, రైట్? మరి మనకి నెంబర్ 0 ఉంది కదా నెంబరు. ఇది ఎక్కడ ఇచ్చారంటే దీని పొజిషన్ ఎక్కడ ఇచ్చారంటే 0 ASCII వాల్యూ ఎంత? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? 48. ఎస్, 0 ASCII వాల్యూ ఇస్ 48. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ A యొక్క ASCII వాల్యూ
65, రైట్. సో స్మాల్ ఏ యొక్క ఆస్కీ వాల్యూ 97. గుడ్. ఈ విధంగా ప్రతి సిస్టమ్కి ప్రతి ఒక్క దానికి నెంబరింగ్ ఇచ్చారు. ఎందుకు? why they are giving this numbering means, so in order to store this value in the memory. సో మెమరీలో ఏ విధంగా స్టోర్ చేయగలుగుతారు? జీరోస్ అండ్ వన్స్లో స్టోర్ చేయగలుగుతారు, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లలు. ఉన్నారా ఆన్లైన్? Yes, sir. థ్యాంక్ యూ. ఇది మెమరీ, రైట్. సో మామూలుగా ఏమైతే 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 ఈ విధంగా ఉంటుంది, రైట్. ఇక్కడ ఏమని రాయగలుగుతావు? మీరు జీరోస్ అండ్ వన్సే ఇస్తావు, రైట్. సపోజ్ స్మాల్ ఏ అని రాయగలుగుతావా? లేదు. స్మాల్ బి అని రాయగలుగుతావా? లేదు. సో దాని ఈక్వలెంట్ నెంబర్, ఆ నెంబర్ బైనరీ ఫార్మాట్ రాస్తాం. ఇది అర్థమైంది కదా? క్లియర్? సో నా రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు సి అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ప్రోగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. మోసా రామా, రైట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక పాయింట్. మీరు పిల్లలు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే, పేపర్ ఇరా, ఇది సరే వర్కౌట్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లలు. ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేశాను కదా. ఏది మన ప్రోగ్రామ్? ఇది సి ప్రోగ్రామ్. సో సి వాల్యూ 9 ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే 9కి మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్. యాక్చువల్లీ దిస్ 9 ఇస్ ద డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, దశాంశమానం, బెస్ట్. You need to convert into a binary number system, విసంఖ్యామానం, రైట్. సో బైనరీ నెంబర్ సిస్టంలో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 9 ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనకు తెలుసు, సింపుల్. 3rd క్లాస్లో 4th క్లాస్లో మా పాప చేస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం. సో 9 ఇక్కడ రాసుకున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? 2 తోటి డివైడ్ చేస్తాం. 2 4 జా 8, 1 మిగిలిపోయింది ఇక్కడ, రైట్. సో ఇలా చేస్తూ పోతే దీని వాల్యూ 1001 వచ్చిందిరా. 1001, ఓకేనా. సో 1 0, ఎస్ ఇక్కడ 1. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం? దీన్ని 1 0 0 1 ఈ విధంగా వచ్చింది మనకి, రైట్. కొద్దిగా డెప్తే ఉంటుంది చూడండి. ఇవన్నీ బిట్స్ మీకు గేట్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమన్నాడు అంటే ఎల్ఎస్బి అన్నట్టు, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అన్నాడు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీన్ని ఎంఎస్బి అంటాడు. ఎంఎస్బి మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఇది మీకు తెలుసు. ఇక్కడ ఎంఎస్బి బిట్ పొజిషన్ 1 ఉంటే, 0 ఉంటే అది పాజిటివ్ వాల్యూ అని, పాజిటివ్ అని. సో పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్, రైట్, ధన సంఖ్య. సో 0 1 ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ నెంబర్, రుణ సంఖ్య, నెగటివ్ నెంబర్. ఈ విధంగా ఉంది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను 9 ఎలా రాశాను? 1001 అని రాశాను. ఇది ఎక్కడ? మెమొరీలో. ఏ మెమొరీలో? ప్రైమరీ మెమొరీ, రైట్, ర్యామ్, ఆర్ఏ. ఇదంతా జరిగేది, స్టోరీ అంతా జరిగేది ర్యామ్లో, రైట్. సో ఈ మెమొరీ లొకేషన్ నేను ఏమన్నానంటే ఒక పేరు పెట్టాను, దాని పేరు వచ్చి సి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ నేమ్డ్ మెమొరీ లొకేషన్. వేరియబుల్స్, వేరియబుల్, అంతేనా? వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ నేమ్డ్ మెమొరీ లొకేషన్, రైట్. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే దాని సపోర్టింగ్ పీపీటీ చూపిస్తా చూడండి. సపోర్టింగ్ పీపీటీ, రైట్. నేను ప్రతి కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తాను, బాధపడకండి మీరు. కొద్దిగా ముందు కొద్దిగా వెనకాల, ఏది ముందు చెప్తే అర్థమవుతుంది, ఏది వెనకాల చెప్తే అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాను, రైట్. మీరేం బాధపడద్దు. ఇది నేను మార్నింగ్ క్లాస్లో చెప్పాను చూడండి. సో జేవిఎం, జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో దానికి ఏం చేసాము? లైబ్రరీ ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తే జేఆర్ఈ అయింది. జేఆర్ఈకి ఏం చేసాం? జావా కంపైలర్, జావా ప్రొఫైలర్, జావా డాక్యుమెంటేషన్, జావా దిస్ వన్, ఇవి యాడ్ చేస్తే అది జేడీకి అయింది. కొద్దిగా డీటెయిల్ ఇది మార్నింగ్ చెప్పిన దానికి. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాలేషన్, మీకు తెలుసురా జావా ఇన్స్టాలేషన్, సింపుల్ ప్రాసెస్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఈ పీపీటీ షేర్ చేస్తే చూసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్. ఇక్కడ జేడీకి 1.8 వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఓకే. 1.8 యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ లేటెస్ట్ వర్షన్, నో ప్రాబ్లం. మరి ఇప్పుడు 11 దాకా ఉన్నట్టుంది, అది యూజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, నేమ్డ్ మెమరీ లొకేషన్ని వేరియబుల్ అన్నాం. ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వేరే C++ యూజింగ్ ASCII కోడ్, వేరే జావా యూజింగ్ యూనిక్ కోడ్, రైట్. సో ఏ నేమ్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ కాల్డ్, రైట్. అదే డెఫినేషన్ చెప్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఇక్కడ నేమ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? మరి వేరియబుల్ ఐడెంటిఫైర్ చేశారు,
ఎవరెవరికి నేమ్ ఇస్తామంటే ఏ క్లాస్ మే హ్యావ్ నేమ్, ఏ మెథడ్ మే హ్యావ్ నేమ్, method, right? So a variable may have name, a label may have name, right? ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్, ఇవన్నిటికి నేమ్ ఇవ్వాలి, right? So now here what are the rules to define this identifier? వేరియబుల్ అన్న ఐడెంటిఫైర్ అన్న ఒకటే, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రైట్? ఇవన్నీ మేము C++లో చదివాం కదా, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందో అని చూస్తున్నాం, రైట్? సో చూడండి, రూల్ 1, the only allowed characters in Java identifiers are, ఏమేమి ఉండాలి దాంట్లో, స్మాల్ a to z, క్యాపిటల్ A to z, 0 to 9, అండర్స్కోర్ అండ్ అలా, రైట్? సో వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇవి మాత్రమే పెట్టుకోండి, మిగతా పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్ వీ విల్ గెట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. అవేంటి అంటే, రైట్, సపోజ్ టోటల్ అండర్స్కోర్ నెంబర్ అని రాసాను, అది వ్యాలిడ్. అండర్స్కోర్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 words, the 2 words must be combined with అండర్స్కోర్, రైట్? సో టోటల్ హ్యాష్ అని రాశాను, హ్యాష్ సింబల్ ఉండొద్దు ఇక్కడ, చూడండి, లేదు, అండర్స్కోర్ ఉంది, హ్యాష్ ఉండొద్దు, తప్పు, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏబిసి ఫాలోడ్ 1 to 3, ఏబిసి 1 to 3 వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా, దిస్ వన్ ఇలా ఉండొచ్చా? వేరియబుల్ నేమ్ ఏబిసి 1 to 3 ఉండొచ్చు. సో 1 to 3 ఏబిసి ఎందుకు ఉండకూడదు? డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ డిజిట్, ఇట్ డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ డిజిట్, ఓకే, రైట్? అట్లాగే రూల్ 5, దెర్ ఇస్ నో లెంత్ లిమిట్ ఫర్ జావా ఐడెంటిఫైర్స్. లెంత్ లిమిట్ లేదు, ఎంత పెద్దదైనా పెట్టుకోవచ్చు. నీ పేరు ఇంత పెద్దగా ఉంటే నాకు పిలవడం కష్టమవుతుంది కదా, అందుకే చిన్న పెట్టుకోవాలి. ఎంతవరకు అంటే మ్యాక్సిమం 15 lines. ప్రతిసారి ఆ వేరియబుల్ యూజ్ చేసినప్పుడల్లా దాన్ని టైప్ చేయాలంటే కష్టం కదా, సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ 15 lines. సో వీ కెనాట్ యూజ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ యాజ్ ఐడెంటిఫైర్. మళ్ళీ రిజర్వ్ వర్డ్ అని వచ్చింది, ఇదేంటి? వేరియబుల్ ఆర్ ఐడెంటిఫైర్ సేమ్ అని చెప్పాను. రిజర్వ్ వర్డ్ ఆర్ కీవర్డ్, రిజర్వ్ వర్డ్ ఆర్ కీవర్డ్. A keyword is a word which has some predefined meaning. Reserve word, right? Suppose ఇక్కడ మీరు ఏమని రాశారంటే int if is equal to 10 అని రాశారు. ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్ లిస్ట్ లో ఉంది కదా, C++ లో ఉంది సార్, జావాలో తెలియదు నాకు ఉందో లేదో అంటే చూద్దాం, రైట్? సో all predefined Java class names and interface names was identifiers. చూడండి ఇక్కడ predefined Java class names and interface names we use as identifiers అన్నాడు, రైట్? చూద్దాం, ఇది క్లాస్ టెక్స్ట్, ఇవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ రెడ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రెడ్లో ఇస్తే అది ఇంపార్టెంట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటిది రెడ్ పాయింట్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ లీగల్ టు యూజ్ క్లాస్ నేమ్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్స్ యాజ్ ఐడెంటిఫైర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్, రైట్? క్లాస్ నేమ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ను ఐడెంటిఫైర్ కింద యూజ్ చేయొచ్చట, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెడ్ పాయింట్ వస్తే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? సో నౌ ఇంతకుముందు నేను రిజర్వ్ వర్డ్ అన్నాను కదా, రిజర్వ్ వర్డ్ అన్నాను, కీవర్డ్ రిజర్వ్ వర్డ్. మీకు C++లో ఎన్ని ఉంటాయో తెలుసు, పైథాన్లో, బట్ జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ హ్యావ్ దట్ 53 రిజర్వ్ వర్డ్స్. వాటిని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేసామంటే, సో కీవర్డ్ దాదాపు 50, రిజర్వ్ లిటరల్ అన్నాడు, లిటరల్, రైట్? సో రిజర్వ్ వర్డ్స్లో కీవర్డ్స్ ప్లస్ రిజర్వ్ లిటరల్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మీనింగ్, బట్ దేర్ ఇస్ లిటరల్, రైట్? సో ఈ లిటరల్లో చూడండి, ట్రూ, ఫాల్స్, నల్, ట్రూ, ఫాల్స్, నల్. సో ట్రూ, ఫాల్స్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే హియర్, సో ఫాల్స్ ఫర్ బూలియన్ డేటా టైప్స్. ట్రూ కామా ఫాల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ బూలియన్ డేటా టైప్స్. సో వేర్ నల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్, రైట్? ఈ పాయింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, రైట్? ఇప్పుడు చెప్పి అన్నెసెసరీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ఎందుకు, రైట్? నేను ఒక 4-5 క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ మీద మొత్తం చెప్తాను స్టార్టింగ్ నుండి, రైట్? అది బాగా వినండి. నెక్స్ట్, సో కీవర్డ్స్లో యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ ఇస్ 48, అన్యూజ్డ్ కీవర్డ్స్ వచ్చేసరికి సో గో టు కాన్స్టెంట్. మనకి జావాలో గో టు కాన్స్టెంట్ అనేది తీసేశారు, యాక్చువల్లీ యూజ్ చేయాలి, గో టు అండ్ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ యూజ్డ్ కీవర్డ్స్? 48. ఈ 48 గురించి మనం బాగా చదువుకోవాలి. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఫర్దర్గా క్లాసిఫై చేశారు data types in order to represent a data type. So what are the, we are using byte, capital B, byte అంటే 8 bits మీకు తెలుసు. So short, int, long, float, double, char, boolean. So what are these? Reserved words for data types, right?
డేటా టైప్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఫర్ మాడిఫైయర్స్ అన్నారు. మాడిఫైయర్, హౌ యూ కెన్ మాడిఫై ఇట్ వాల్యూ. సో పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, స్టాటిక్, ఫైనల్, అబ్స్ట్రాక్ట్. మామూలుగా ఏంటి లిస్ట్ చెప్తారు, నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇంకా కొద్దిగా క్లారిఫికేషన్గా డివిజన్ చేశాను. రైట్, ఈ డేటా టైప్ ఏంటిది, మాడిఫైయర్స్కి ఏంటి, ఈ మాడిఫైయర్స్ 11 ఉన్నాయి కదా, నేను దీనికి ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేశాను రా. ఈ టేబుల్ మీకు తెలిస్తే దాదాపు జావా ప్రోగ్రామింగ్ 20% వచ్చినట్టే. రైట్, సో నేను ఒక్కసారి చూపిస్తాను ఈ టేబుల్ చూడండి. మీరు 11 ఉన్నాయి కదా పిల్లలు, ఆన్లైన్ పిల్లలు, చిల్డ్రన్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? ఎస్ సార్. టేబుల్ చూడండి, మీకు ఈ టేబుల్ వస్తే దాదాపు ఒక 20% జావా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినట్టే. ఈ టేబుల్ మీరు ఏం చేయాలంటే బై హార్ట్ చేయాలి. లాస్ట్లో అర్థమవుతుంది, ఫస్ట్లో బై హార్ట్ చేయాలి. JDBC abstract class access modifiers in Java. రైట్, ఇక్కడ చూడండి రా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ప్రైవేట్, డిఫాల్ట్, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్. ఇవి కాకుండా సో ప్రైవేట్, పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్, ఫైనల్, స్టాటిక్, నేటివ్, అబ్స్ట్రాక్ట్, వోలటైల్, సింక్రనైజ్డ్, స్ట్రిక్ట్ ఎఫ్పి, ట్రాన్సియంట్. రైట్, సో ఇవన్నీ కూడా మనం మాడిఫైర్స్ అని చెప్తున్నాం. రైట్, దానికి వేరియబుల్ పైన అప్లై చేయొచ్చా, మెథడ్ పైన, క్లాస్ పైన, బ్లాక్ పైన. రైట్, నేను ఈ టేబుల్ షేర్ చేస్తాను, మీరు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే రైట్ బై హార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత దీనికి యూసేజ్ ఎంత ఉంది అంటే మీరు జావాలో ఏ తీసుకున్నా దీనికి లింక్ అవుతుంది, ఏ తీసుకున్నా దీనికి మ్యాప్ చేయాలి, మ్యాపింగ్ చేయాలి. రైట్, సబ్జెక్ట్ అందరికీ వస్తుంది, మ్యాపింగ్ ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్గా మ్యాప్ చేసిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతారు. రైట్, సో మ్యాపింగ్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాపింగ్ చేయకపోతే వేస్ట్. మ్యాపింగ్ చేయకపోతే మీకు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ చేయమంటే చేయలేరు, అది ప్రాబ్లం. రైట్, ఇది పాయింట్. ఎక్కడున్నా నేను ఇది షేర్ చేస్తాను, ఇది ఒక్కసారి చూడండి ఎంత మేము బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేసాము ఇది. రైట్, ఐ విల్ షేర్. రైట్, సో ఫ్యూ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ టోల్డ్ దట్ ఎస్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెరీ ఎక్సలెంట్ నోట్స్ సార్. రైట్, అది ఎవరు మన సుమాంత్ టాపర్ ఉంటాడు చూడండి మీ సీనియర్లో, అతను చెప్పాడు. రైట్, ఇది ఓకే. మీకు కావాల్సిన నేను మెటీరియల్ ఏం దాచుకోనరా, మీకు అందరికి ఇచ్చేస్తాను మీకు కావాల్సినవన్నీ. రైట్, నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే మీకు 50 ఇస్తే నా దగ్గర 50 ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు సబ్జెక్ట్ తెలుసు, నేను చెప్తూ ఉంటే నాకు మళ్ళీ రికాల్ అవుతుంది, మీకు వస్తుంది, అంతేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, వేర్ వి ఆర్, ఎస్ హియర్. ఇది చూడండి. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఫ్లో కంట్రోల్, హౌ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఫ్లో కంట్రోల్. If else switch, this one. Keywords for exception handling, try, catch, finally throws, assets. 1.4 version onwards these assets are supporting. అంటే JDK 1.1 ఫస్ట్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్ 1.2, 1.3, 1.4. మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది వర్షన్ సార్ అంటే ఇంతకుముందు మన అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఓపెన్ అవుతుంది. లేదు అంటే కమాండ్ ఓపెన్ చేసి జావా స్పేస్ వర్షన్ అని టైప్ చేయండి, VERSION. JDK 1.7 అట నేను యూజ్ చేసేది. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఇవి వర్డ్స్ రా, ఇవి మీరు C++ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నారో అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే క్లాస్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్, క్లాసెస్కి క్లాస్, ప్యాకేజ్, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్టెండ్, ఇంప్లిమెంట్, ఇంటర్ఫేస్. అట్లాగే ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్యాకేజ్, న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ సూపర్ దీస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం, యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. రైట్, అలాగే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో నుండి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి, బేసిక్ డేటా టైప్స్ దీస్. సో మనకి 8 ఉన్నాయి కదా, సో దాన్ని న్యూమరికల్ నెంబర్స్ రిలేటెడ్. సో క్యారెక్టర్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బూలియన్ డేటా రిప్రజెంటేషన్. సో బూలియన్కి ఏమున్నాయి మనకి, ట్రూ, ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. సో న్యూమరికల్ డేటా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్. ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్ అంటే పాయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటే పాయింట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. పాయింట్ తర్వాత వాల్యూ ఉంటుంది, ఫ్లోట్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ దిస్ వాల్యూస్. So simply it represents the whole number. So this floating point represents real numbers. Vastava sankhyalu, real numbers means vastava sankhyalu, right? Whole number vastava, imaginary. రావట్లేదు వర్డ్ తెలుగులో. రైట్, సో నౌ ద బైట్ షార్ట్ ఇంటూ లాంగ్ అన్నాం. ఈ 4 ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రల్ డేటా రిప్రజెంటేషన్. సో ఫ్లో టు డబుల్ కమ్స్ టు యాజ్ రియల్ నెంబర్స్, ఫ్లోటింగ్ డేటా రిప్రజెంటేషన్. సో నౌ వీ విల్ డూ ఏ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే 2 బైట్ని యాడ్ చేస్తాను, 2 బైట్స్ని యాడ్ చేస్తాను. రైట్, సో మీరు అవుట్పుట్ చెప్పండి. ఒకవేళ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనం ఎందుకు మిస్టేక్ వచ్చిందని చూద్దాం. రైట్ పిల్లలు, సో
సో నేనేం చేయాలి, ఎడ్ ప్లస్ ఓపెన్ చేశాను. మీరు ఎడ్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, నోట్ ప్యాడ్లో రాయరాదంటే రాయొచ్చు. రైట్, నేను ఏంటి అంటే సింపుల్, మేకింగ్ సింపుల్. రైట్, సో ఇది ఏంటి అంటే అడిషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్, యాడ్ క్లాస్ యాడ్ అన్నాను. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. సో దిస్ ఈస్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, సో బైట్ ఓరియంటెడ్ డాటా. బైట్ a comma a is equal to 10, b is equal to 20, c. Right, so next here c is equal to, yes, good girl, c is equal to ఏమంటున్నాను, c is equal to plus, c is equal to a plus b చేసాను, a plus b. యా ఫాలో అవుతున్నారా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? Yes, sir. థ్యాంక్ యూ రా. రైట్, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి? సేవ క్రియేట్ ఏ రూమ్ టు ప్లే ది స్క్వేర్ కట్స్ అని సంజయ్ మంజులేకర్ చెప్పాడు. మీరేం చేస్తున్నారు, ఒక రూమ్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశారు. ఎక్కడ అది? జావా సబ్జెక్టా? జావా సబ్జెక్ట్లో ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. ఎందుకు? న్యూ ఫోల్డర్ ప్రోగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ అన్ని ఇక్కడ పెడతా, పీపీటీస్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటా. రైట్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో నెక్స్ట్ ఏంటిది, నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటిరా, ఫైల్ నేమ్ అన్న ఏమన్నా యాడ్ అన్నా, add యాడ్ డాట్ జావా. రైట్, ఎక్స్టెన్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ జావా ఎక్స్టెన్షన్. థ్యాంక్ యూ కంపైలర్, ఇట్ విల్, థ్యాంక్ యూ ఎడిటర్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి, గో ఫర్ జియోఐ సపోర్ట్, జియో హెల్ప్ తీసుకోండి. ఇక్కడ మీకు జావా పీపీటీ కాదు, జావా ప్రోగ్రామ్స్లో చూడండి, ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్స్లో ఇది ప్రోగ్రామ్. సో నేను అడ్రస్ బార్లోకి వెళ్ళి ఇది కాపీ చేస్తా. సో నెక్స్ట్ సిడి స్పేస్ చేంజ్ డైరెక్టరీ, సో అడ్రస్, ఫుల్ అడ్రస్, రిలేటివ్ అడ్రస్. సో నన్ను ఇప్పుడు ఏమైనా హోమ్ డైరెక్టరీలోకి షిఫ్ట్ అయినా. సో నెక్స్ట్ జావా సి యాడ్ డాట్ జావా. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, బయట యాడ్ చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది ఎవరైనా చెప్తారా? a plus b, incompatible types అంటుంది. Incompatible, yes children, whether it may be online or offline. తప్పేముంది? Yes children, online students are you there? Yes, sir. Yes, why we are getting this error? Yes. Children, are you able to see my screen? C is equal to a plus b, required byte, found int అంటుంది. నేను ఇంటి రాయాలి కదా, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చామా? అది కాదు. రైట్, ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేస్తారు. Yes please. Sir. Yes please. Sir, we can use an idea now, sir. Don't have any idea. Okay, I will tell you. Sir, anyone. Right. ఎవరు పిల్లలు మాట్లాడేది? రైట్, సో నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే దేర్ ఇస్ ఎ సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, రైట్, సిమిలర్ టు అవర్ బాడ్ మాస్. రైట్, నేను ఏం చేస్తున్నా, మ్యాథ్స్కి లింక్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో మీరు బాడ్ మాస్ తెలుసా? బాడ్ మాస్ సింపుల్ 6th క్లాస్లో 7th క్లాస్లో మా పాప ఇప్పుడు చదువుతుంది బాడ్ మాస్ గురించి. సో నథింగ్ బట్ BODMAS, బాడ్ మాస్. ఏంటిది? బ్రాకెట్ ఆఫ్ ది డివైడెడ్ బై మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇది ఎందుకు అంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అసోసియేటివిటీ అండ్ ప్రయారిటీ అని వస్తాయి. లెఫ్ట్ నుండి రైట్కి వాల్యుయేట్ చేయాలన్నా, లేదా రైట్ నుండి లెఫ్ట్కి వాల్యుయేట్ చేయాలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు. అదేవిధంగా సపోజ్ 2 + 3 * 5 ఉంది. ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్ చేయాలి? 2 + 3 చేయాలా, 3 * 5 చేయాలి? 3 + 5 చేయాలి. రైట్, ఇది మీకు ఎప్పుడు అంటే 5th or 6th క్లాస్ మ్యాథ్స్ లో వస్తుంది, బాడ్ మాస్ అని, బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్. రైట్, సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కూడా దీన్ని పైన వారు కన్సిడర్ చేశారు, ఇగ్నోర్ చేయలేదు. అదేవిధంగా సిమిలర్ టు దిస్ వన్, రైట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఏ బ్రాకెట్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి 2 + 3కి బ్రాకెట్ పెట్టాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 + 3 ఇవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్, దెన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 5. అంతేనా? సో అదే విధంగా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సింప్లీ ఏ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. Max of, this formula is max of
size of int comma size of C లో ఉందా, ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుందా, సైజ్ ఆఫ్ జావా సపోర్ట్ చేస్తుందా, సైజ్ ఆఫ్ విన్నరా సిలో, సైజ్ ఆఫ్ అంటే హౌ మెనీ బైట్స్ ఇట్ నీడెడ్, రైట్. సో సైజ్ ఆఫ్ జస్ట్ అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి ఇవి, ఈ ఫంక్షన్ సిలో ఉందా జావాలో ఉందా. సైజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేరియబుల్, రైట్, ఫస్ట్ వేరియబుల్ size of second variable, ఇది మ్యాథ్స్ ఫార్ములా. చూడండి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్, హౌ మచ్ మెమరీ ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్. సో మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇక్కడ చూడండి, సో సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్, రైట్. ఇక్కడ మీకు C++ 2 bytes ఇంటీజర్ 2 bytes అయితే ఇక్కడ డబుల్ అవుతుందిరా, మీరు ఆస్కీ కోడ్లో 2 అయితే ఇక్కడ 4 అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి, రైట్. ద మెమరీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ డబుల్. C++లో 1, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్కి 1, ఇక్కడ 2, ఇంటీజర్ 2 ఉంది, 4, ఫ్లోట్ 4 ఉంది, ఇక్కడ 8, అది రిక్వైర్మెంట్. అక్కడ 4 ఉంటే ఇక్కడ డబుల్ అవుతుంది, డబుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్, రైట్. ఇది ఫార్ములా, నేను ఇక్కడ పిపిట్లో చూపిస్తాను చూడండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా Sir, it's integer dot size. yes please, yes. ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్రోగ్రామ్, ఇది సపోర్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి A is 10, B is 20, బయట A ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే if we are applying any arithmetic operators between two operands A and B, the result type is max of int comma type of A comma type of B, integer, right. So maximum, సపోజ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నారంటే ఇవి రెండు బైట్ అయితే దెన్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ హయ్యర్ టైప్ ప్రమోషన్స్ రూట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో బైట్ డాటా షార్ట్ ఇంట్, సో క్యారెక్టర్ డాటా ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఇంట్. సో మీరు బైట్ యాడ్ చేసినా కూడా ఇంటీజర్ అడిషన్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ ద టైప్ ప్రమోషన్ రూల్, రైట్. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే టైప్ ప్రమోషన్ రూల్ దీనికి అప్లై చేయడం వల్ల వస్తుంది. దీన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికి సింపుల్, నథింగ్ ఇస్ దే. సో సి ఉంది కదా, దాన్ని ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కింద స్పెసిఫై చేయండి, లేదంటే టైప్ క్యాస్టింగ్ చేయండి, టైప్ క్యాస్టింగ్, రైట్. సో రిజల్ట్ని టైప్ క్యాస్ట్ చేయడం లేదా సిని ఇంటీజర్ డేటా కింద చెప్పడం, రైట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ దెన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి అడ్రస్డ్, రైట్. ఓకేనా, చదవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, డెప్త్ ఎనాలిసిస్, విశదీకరణ, ఎక్స్ప్లోర్ విశదీకరణ, ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు మనకు కావాల్సింది, ఎక్స్ప్లోర్ విశదీకరణ. విషయం తెలుసు, విశదీకరించాలి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వన్. మనం ఎక్కడి నుండి జంప్ అయినాం, ఇక్కడ ఎక్కడి నుండో జంప్ అయినాం తండ్రి నాన్న, రైట్. సో ఇవి డేటా టైప్స్ మనకు తెలుసు. బైట్, రైట్, 1 byte మీకు తెలుసు, బైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 bits మైనస్. నేను ఎంతమంది ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, -2 power n - 1 to 2 power n - 1 whole -1 అని. దాని రేంజ్ వచ్చి -128 + 128 బైట్. డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే 0 తీసుకుంటారు. ఇలా నెక్స్ట్ డాటా టైప్ ఈజ్ షార్ట్ 2 bytes, ఇంటీజర్ ఇక్కడ 4 bytes, అదే మీరు 0 తీసుకుంటే 2 bytes అని చెప్తారు మామూలు, రైట్. ఇక్కడ డబుల్ అవుతుంది 4 bytes, లాంగ్ 8 bytes, ఫ్లోట్ 8 bytes 4 bytes, సో డబుల్ 8 bytes, బూలియన్ నాట్ అప్లికేబుల్, సైజ్ అనేది చెప్తాం, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ 2 bytes. మీకు సిలో క్యారెక్టర్ 1 byte, ఇక్కడ మాత్రం 2 bytes. సో దిస్ ఈస్ ద మెమరీ రిక్వైర్మెంట్, దీస్ ఆర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. కరస్పాండింగ్ wrapper classes అని ఉంటుంది. Wrapper classes is the beauty of Java programming, right? So Java is said to be purely object oriented programming language. నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, రైట్. ఏది రాసినా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్, ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయమంటాడు. ఏది రాసినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాస్తాయి. మరి అప్పుడు ఈ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ ఎందుకు రాస్తున్నావు? ఇంట్, ఫ్లోట్ ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు కదా. ఇంట్, ఫ్లోట్, బైట్ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ కావు కదా. మరి ఎందుకు యూజ్ చేసావంటే in order to address this concept, they bring this concept of wrapper classes from JDK 1.5 onwards, right? The question వచ్చింది, Java is purely object orientation, ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్.
మరి ఇంటీజర్ ఈ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు కదా అని క్వశ్చన్. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే జేడీకే 5th వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్ వీటిని కూడా పెట్టేద్దాం ఆబ్జెక్ట్ కింద. బైట్, క్యాపిటల్ బైట్, షార్ట్, క్యాపిటల్ షార్ట్, ఇంట్, ఇంటీజర్. ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ ఈక్వలెంట్ వ్రాపర్ క్లాస్ ఇంటీజర్ అన్నాడు క్యాపిటల్. రైట్, నేను అప్పుడు వ్రాపర్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు దీని గురించి డెప్త్గా చెప్తాను. రైట్, సో బైట్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను బైట్. సో దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి సైన్ బిట్. ఎల్ఎస్బి అని చెప్పాను ఈ బిట్ని. ఎల్ఎస్బి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఎంఎస్బి ఈస్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఈ బిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో 0 రిప్రజెంట్ ద పాజిటివ్, 1 రిప్రజెంట్ ద నెగిటివ్. సో మనకి వాల్యూస్ ఎట్లా పాసిబుల్? 2 power 0 into 1, 2 power 1 into this one. ఇక్కడ 0 ఉంటే 0 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి, 1 ఉంటే 1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చింది? సో చూడండి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ 2 power 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 తర్వాత 128. ఇది 128 అయితే ఈ ముందున్న వాల్యూస్ అన్నీ కూడా అక్కడ 1 ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ముందున్న అన్ని 1లు ఉంటే దానికి ఒకటి తక్కువ అవుతుంది. ఇది మొత్తం 128, ఇక్కడ అన్ని 1లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 127 అవుతుంది. అంటే అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థమైందా? రైట్, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. షార్ట్, నెక్స్ట్ డేటా టైప్ 2 bytes. The range is this one, 2 bytes. Simple, -2 power n minus 1 to 2 power n minus 1 whole minus 1 ఫార్ములా. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఫార్ములా అప్లై చేయండి, ఎన్ని బైట్స్ ఎంత. సో ఇట్లా రాశాడు, షార్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 130, షార్ట్ ఎస్ దిస్ వన్. పాసిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా తీసుకుంటే మీకు ప్రిసిషన్ లాస్ అవుతుందట ఇక్కడ. సో షార్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అన్నాడు. ఇక్కడ ఇన్కంప్యూటబుల్ టైప్, ట్రూ ఫాల్స్ అనేది బులియన్ కింద వస్తాయి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి 32,768 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్, మనకి పాజిటివ్ నెంబర్ ఎంత? 32,767 పాజిటివ్ నెంబర్ షార్ట్కి. ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది. పాసిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ వాల్యూ లాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ అని ఇచ్చాం. వై మీన్స్ దిస్ ట్రూ ఈస్ బూలియన్ ఆర్ ఫాల్స్. బూలియన్ వేరే. ఇంట్ 4 bytes, -2 power 31 to 2 power 31 minus 1. దీన్ని క్యాలిక్యులేటర్కి ఇచ్చేస్తే వాల్యూస్. మీకు సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారు కదా ఎగ్జామ్కి సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారు కదా. జావా ఎగ్జామ్ కూడా సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ తెచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోండి రేంజ్, దాంట్లో సింపుల్గా -2 power 31 వాల్యూ ఇచ్చేయాలి. 2, 147, 483, 648 నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు అన్నెసెసరీగా బ్రెయిన్ స్ట్రగుల్ చేస్తారు? ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తారు. రైట్, ఇంట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 130, ఇంట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ 10.5 అని ఇచ్చారు. 130 ఓకే. ఇక 10.5 అని ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పాసిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్. ఇంటీజర్ వాల్యూ 10.5 ఇస్తే 0.5 తీసేస్తుంది, 10 ఇస్తుంది. ఇంట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కంప్యూటబుల్ టైప్స్. ట్రూ అనేది బూలియన్ ఫాల్స్, బూలియన్ డేటా టైప్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తుంది. సో లాంగ్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ డేటా టైప్. సో వెనెవర్ it is int is not enough to hold big values, then you should for longer data type. Okay na? So next length. ఇవి నేను షేర్ చేస్తాను, చూడండి ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ వేర్ C or C++ using this ASCII code, whereas ASCII is 8-bit code. Java using Unicode is the 16-bit code. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే 16-bit అంటే ఇక్కడ మనకి 2 power 8 అని పెట్టుకోండి, 256 క్యారెక్టర్ వరకు వస్తుంది 2 power 8 వాల్యూ. సో 2 power 16 ఉంది కదా. అంటే ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా చైనీస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చారు, దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజెస్. వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సింబల్స్ ఉంటాయి. మరి ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే యూనికోడ్ యూజింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది యూనికోడ్ అనేది ఇట్ కెన్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ ఫ్రెంచ్, చైనీస్, జపానీస్. ఒక వర్డ్ ఉంది, ఒక లెటర్ ఉంది, దాన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఒక నెంబర్ ఇవ్వాలి, అంతేనా? మరి మీరు ఇంతకుముందు ఆస్కీలో 256 బిట్స్ వరకే ఉంటాయి, 256 నెంబర్స్. అవి సరిపోలే, ఎక్స్ట్రా అయిపోయినాయి. సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ దట్ కేసెస్ దే ఆర్ యూజింగ్ యూనికోడ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. రైట్, లిటరల్స్. Any constant value assigned to a variable, decimal 0 to 9, octal, right? So int x is equal to 0, 1, 0 అని ఇచ్చాం. ఇక్కడ 0 అని స్టార్ట్ అవ్వగానే అది ఆక్టాల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మిడ్సీలో ఇస్తాడు. MCQ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ గేట్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. సో 0, 1, 0 అని ఇచ్చారనుకోండి, అదేంటిది? ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఫస్ట్ నెంబర్ని 8 power 0ని, సో సెకండ్ నెంబర్ని 8 power 1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. సో 8 power 0 into 0, 0. 8 power 1 into 1, 8. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? వాల్యూ
దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆక్టల్ వాల్యూ 8. పిల్లలు ఫాలో అవుతున్నారా? ఆన్లైన్ పిల్లలు ఉన్నారా? ఉన్నారు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ 8 power 0. X power 0 value 1. So you can take this int x is equal to 0 1 0. ఎక్కడ మనం పెయింట్ ఎక్కడ ఉంది? నోట్ ప్యాడ్ పెయింట్ int x is equal to ఫైల్ న్యూ డోంట్ సేవ్. ఏం చేస్తున్నాను? టెక్స్ట్ ఇది int. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది చూడండి. int x is equal to 0, that is ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్. 0 or 1 0 అని రాశాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ 0, ఇది 0 కాదు, 0 అంటే మన పెనాల్టీకి వెళ్ళిపోతే ఓ అనుకోండి. ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఆక్టల్. ఇది ఓ అని రాగానే ఈ నెంబర్ దీని తర్వాత ఉన్న నెంబర్ ఆక్టల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆక్టల్ అంటే బేస్ 8. అష్టాంశమానం అంటారు, అష్టాంశమానం, రైట్. ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి? సో 1 into 8 power 1 దీనికి ఎలా రాస్తామంటే, సో we are here 1 into 8 power 1 మనం ఎక్కడ చేస్తాం? 8 power 0, ఫస్ట్ 8 power 0 ఇంటూ ఫస్ట్ డిజిట్ ఎక్కడ? 0, ఇది 0 ప్లస్ 8 power 1 ఇంటూ ఈ నెంబర్. సో ఎక్స్ పవర్ 0 వాల్యూ ఎంత? సెకండ్ క్లాస్లో చెప్తారు. ఎక్స్ పవర్ 0 వాల్యూ 1 ఆ 0? ఎక్స్ పవర్ 0 వాల్యూ 1. సో 1 into 0, రైట్. ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది శూన్యం అయిపోయింది. దీంట్లో ఏం లేదు, శూన్య సంథింగ్ కాదు, శూన్యం. ఇది 8 power 1. 8 power 1 వాల్యూ ఎంత? 8. 1 into 8 8. 8 plus 0 8. ఇదేంటి ఈ నెంబరు? ఆక్టాల్ 8 నెంబర్. దిస్ ఈస్ బేస్ 8. ఇది బేస్ 10. ఇప్పుడు ఆక్టాల్ టు కన్వర్టెడ్ టు డెసిమల్. ఆక్టాల్ టు డెసిమల్. ఆక్టాల్ ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి నెంబర్స్? 0 1 2 up to 7 వరకే ఉంటాయి, రైట్. సో మా పాయింట్ ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇట్లా ఇస్తాడు, ఇది 0 1 0, అది ఆక్టాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 0x అని ఇస్తే అది హెక్సాడెసిమల్, బేస్ 16. హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, బేస్ 16, రైట్. సో మరి 10 వరకే ఉన్నాయి, 9 వరకే ఉన్నాయి కదా నెంబర్స్. అంటే 10ని క్యాపిటల్ ఏ, 11 క్యాపిటల్ బి, ఆ విధంగా 15ని క్యాపిటల్ ఈ తోటి రిప్రజెంట్ చేశాడు. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది, రైట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ SOP స్టేట్మెంట్, దిస్ 4-digit హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. ఇట్లా ఉంటే 4-digit హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. ఇవి చదవండి, డౌట్స్ ఉంటే చూద్దాం, రైట్. బి ఉంటే బాడరీనా? సో దిస్ ఈస్ ఆటో టైప్ ప్రమోషన్. మనం ఏం చేయకుండా ఇంప్లిసిట్లీగా కంపైలర్ ఆటోమేటిక్గా టైప్ ప్రమోషన్ చేసుకుంటుంది. బై టు షార్ట్, క్యార్, ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబ్. ఇది ఆటోమేటికల్గా టైప్ ప్రమోషన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ మీకు పెట్టే కదా C++లో ఆపరేటర్స్ అన్నీ కూడా. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ప్లస్ మైనస్. నేను ఎప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను? 140 1240 to 140 కదా, రైట్. సో ఈ ఆపరేటర్స్ ఏం లేదు, ఇవన్నీ చదవండి. నేను మెటీరియల్ ఇస్తాను, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నేను ఇక్కడ చెప్పడానికి ఏముండదు, రైట్. అంటే ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే న్యూ ఆపరేటర్ మీరు C++లో చదవాలి, పైథాన్లో. సో దిస్ ఆపరేటర్ రెసిడెన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆపరేటర్స్. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ? ఇదా, రైట్. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం లేదురా, మీరు సిలో ఇట్లా రాసి ఉంటారు. సపోజ్ A = A + 10 అని రాశారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా, ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్. A = A + 10 అని రాస్తే A + 10 అని రాస్తారు. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదు, దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి షార్ట్ హ్యాండ్ అంటే ఆయన చేతులు చిన్నగా ఉన్నాయట, షార్ట్ హ్యాండ్. అది కాదు మీనింగ్. షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ చేశారు, రైట్. ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆపరేటర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, మా డిస్కషన్లో వీటిని ఏమన్నామంటే
షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆపరేటర్స్ ఇలా రాస్తాం రా, నేను చెప్తా దీనిపైన మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈ లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు టైం పరిసేది. సో లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆర్ తెలుసు కదా మీకు. లాజికల్ ఆర్ అంటే ఏంటిది, మనకి ఇట్లా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్. ఎట్లా ఉంటుంది, మనకి వర్డ్ కావాలి, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ కావాలి. ఇక్కడ సపోజ్ పీ కామా క్యూ ఆర్ ద 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే పిల్లలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అది పిఆర్క్యూ అంటున్నా. సో పిఆర్క్యూ, రైట్, పిఆర్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాము, సో 0 0 1 1. సో నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం, 0 1. సార్ వచ్చారా, నెక్స్ట్ సార్ 0 1, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది, 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3, అంతేనా. మనం ఇట్లా 0 బైనరీ 1 2 3 ఆ నెంబర్కి ఈ నెంబర్స్కి బైనరీ రాసాం, రైట్. సో పిఆర్క్యూ మీన్స్ ఇఫ్ పీ కామా క్యూ ఆర్ ద 2 స్టేట్మెంట్స్, పీ కామా క్యూ అనేవి 2 ప్రవచనాలు అయితే పిఆర్క్యూ అనేది సత్యం. ఎప్పుడు బోత్ ఆర్ ఫాల్స్, దెన్ PRQ is only false when both statements are false. Remaining all other cases it is true only. Right. Remaining all other cases it is true only. Only రెండు స్టేట్మెంట్స్, 2 ప్రవచనాలు PQ అనే 2 ప్రవచనాలు 2 సత్యం అసత్యం అయితే రిజల్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది అసత్యం. మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లో ఇది సత్యం, రైట్. 10th క్లాస్ తెలుగు మీడియం నేర్చుకున్నాం, అదే స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను, రైట్. సో ఇక్కడ P కామా Q ఆర్ ద గివెన్ 2 స్టేట్మెంట్స్, then PRQ is false if it is both statements are false. 2 సున్నాలు ఉంటే ఇక్కడ సున్నా, మిగతా అన్ని కేసెస్లో రైట్. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏముందంటే ఇది తెలుసు అందరికీ, ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆపరేటర్స్ మేము డిస్కషన్ జరిగింది దీనిపైన. షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్, షార్ట్ సిలబస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రతిమా మేడంకి మాకు డిస్కషన్ జరిగింది. అప్పుడు కంక్లూజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రతిమా మేడం ఎంపీ క్లాస్మేట్ రా, రైట్, డేటా స్ట్రక్చర్స్ చెప్పారు కదా. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా రాసాను రా, ఎక్స్ప్రెషన్ రాయలేకపోతున్నా. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇంట్ ఇది సి లాంగ్వేజ్ కూడా అనుకోండి. ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 6 అని రాశాను, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 8 అని రాశాను, ఇంటీజర్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తున్నాను అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, ఏ వాల్యూ 7 అయితే డబల్ ఈక్వల్ టు కంపారిజన్ అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. లాజికల్ ఆపరేషన్ అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ 10 చేయమంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా రాసాను ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత, 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ అయితే ఎవరు, ఇది స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ అనుకోండి, లాజికల్ అండ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ ఇన్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేషన్. అదే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఆర్ మీద చెప్పాలి కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ then it does not evaluate the second statement in case of logical OR. These are said to be short circuit operators అని కంక్లూజన్ అయినప్పుడు, రైట్, కంక్లూజన్, రైట్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి నెట్లో చూడాలి, నేను తర్వాత దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఇదైతే డిస్కషన్, ఇది కంక్లూజన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి సో బి వాల్యూ చేంజ్ కాదు, నెక్స్ట్ చూడదు అది. ఎందుకంటే రిజల్ట్ ఏంటి, మనకు రిజల్ట్ ట్రూ. ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ట్రూ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ది స్టేట్మెంట్ ఇస్ డస్ నాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్. Why means the first statement is already true. It does not evaluate the second statement. So that are said to be short circuit operators అనేది కంక్లూజన్, రైట్. నేను ఏం చేస్తానంటే వీటి గురించి చెప్పను, మీకు తెలిసి ఇవ్వండి, రైట్. సో మీ మైండ్ అప్లై చేయండి. నేను ఎంత చెప్పినా సముద్రంలో ఒక నీటి బిందువు అంతా చెప్తాను, మీరు చదవాలి, రైట్. మీరు యంగ్ జనరేషన్, యువర్ మైండ్ ఈజ్ షార్ప్ కంపేర్ టు మీ. నాకేంటిరా ఇంటికాడ బాధలు ఉంటాయి,
ఊర్లో బాధలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. మీకు అవన్నీ ఉండవు. మీకు ఏంటిది, మీకు కావాల్సింది ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ స్టడీ. మంచి ప్లేస్ కొట్టాలి. మీ సీనియర్స్ 42 lakhs వేస్తే మనకి ఎందుకు 50 రావద్దు? అంతేనా? చూసారా మన వెబ్సైట్లో ఒక అమ్మాయికి మైక్రోసాఫ్ట్ 42 lakhs, 9 members-కి దిస్ అమెజాన్ 32 lakhs. మనకు వచ్చేసరికి అది పెరుగుతుంది, రైట్? మనం 4th year వచ్చేసరికి వాళ్ళకంటే మంచి ప్లేస్ కొట్టాలి, రైట్? అంటే వాళ్ళకి ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు నాన్న, కష్టపడి చాలా కష్టపడి అది పెరిగించారు. అమ్మాయి సాహిత్య అని ఉంటుంది. నేను వాళ్ళ డేటా స్ట్రక్చర్ చెప్పాను. సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నాను, నేను సిస్టమ్ మీద కూర్చొని ఆమె చైర్ లేకపోతే కింద కూర్చొని నేర్చుకుందా. నేనే బాధ అనిపించి ఇంకో చైర్ తీసుకొచ్చి చేపించి చెప్పాను. సాహిత్య అని అంటారు. లాస్ట్ నుండి సెకండ్ ఫోటో అమెజాన్లో చూడండి, రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఒక్క రోజులో మాత్రం రాదు, మీరు ఒక్కరోజు చదువుతా అంటే రాదు. అందుకే సిఐ అని పెట్టాం, 40 marks-కు సిఐ పెట్టాం, కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్. ప్రతిరోజు చదవాలి. ఇది ఎగ్జామ్ అంతా చదువుతా. వన్ డే బ్యాటింగ్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్, 2020 is not sufficient. We are playing a test cricket, right? Shall we go for attendance? Morning class attendance shall I consider? Okay, thank you children. Any other children's ఇక్కడ చూడండి, నేను మార్నింగ్ క్లాస్ అటెండెన్స్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఆబ్సెంట్ ఆ నెంబర్ తీసేస్తాను. ప్లీజ్ పిల్లలు ఒక నిమిషం రా, ఆన్లైన్లో చూసుకోండి. నేను ఆబ్సెంట్ చూపెడతాను. మీరు ఎవరైనా ప్రజెంట్ అయితే చెప్పండి, నేను ఆబ్సెంట్ తీసేస్తాను. కూర్చోండి ప్లీజ్, ఒక 2 minutes. నెక్స్ట్ సార్ వస్తారు కదా, చాలా అట్లా అవుతుంది వచ్చారా? రైట్. ఏది మన క్లాస్ అటెండెన్స్ సెకండ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాతనే కొద్దిగా తినేసి చేయాలి. అంటే ఫుల్ కాకుండా ఒక 4-5 చెంచాలు తినేస్తే ఇప్పటి వరకు ఉండగలుగుతారు. మీరు బాక్స్ ఉంటుంది, ఎట్లా స్పూన్ ఉంటాయి కదా, ఓపెన్ చేసుకొని 4-5 స్పూన్స్ తినేసేయాలి. చెప్తే ఇంకొద్దిగా ముందే వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు కదా, రైట్? ఓకేరా చిల్డ్రన్? అటెండెన్స్ గట్టిగా లాగా రాము. బయట వాడిని ప్రెస్ చేయాలి. సార్ మార్నింగ్ మా కోర్స్ వేరే వచ్చిండే సార్, లాటరల్ ఎంట్రీ వాళ్ళది. అయ్యా చెప్పయ్యా. లాటరల్ ఎంట్రీ వాళ్ళది కోడ్ వేరే వచ్చింది సార్, పిన్ నెంబర్, రూల్ నెంబర్.